भारत आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या ब्रिगेडियर स्तरावरील फ्लॅग मीटिंग आज पूंछ जिल्ह्यातील चाकंदाबाग इथे पार पडली। या बैठकीत ब्रिगेडियर TS संधू यांच्या नेतृत्वात भारतीय शिष्टमंडळाने पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली। भारतीय लष्कराच्या जवानाचं शीर पळवून नेण्याच्या घटनेचा या बैठकीत भारताकडून तीव्र शब्दात निषेध नोंदवण्यात आला। तसंच सीमा भागातील अतिरेकी कारवाया आणि शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाच्या मुद्द्यावरही यावेळी चर्चा झाली। जम्मू आणि काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवरील भारतीय लष्कराच्या सीमा चौक्यांवर काल रात्री पाकिस्तानी लष्कराने तुफान गोळीबार केला। त्याला भारतीय लष्कराने प्रत्युत्तरही दिलं। गेल्या काही दिवसांमध्ये पाकिस्तानी लष्कर वारंवार शस्त्रसंधीचा भंग करत भारतीय सीमा चौक्यांवर गोळीबार करत आहे। भारत शस्त्रसंधी कराराचं उल्लंघन करणार नाही, पण पाकिस्तानने केलं तर त्यांना चोख प्रत्युत्तर मात्र दिलं जाईल, असं भारताचे लष्कर प्रमुख जनरल बिक्रम सिंग यांनी म्हटलंय। आम्ही ठरवू त्यावेळी आणि त्या ठिकाणी पाकिस्तानला त्यांच्या कृत्याचं उत्तर नक्की मिळेल, असंही ते म्हणाले। दोन भारतीय जवानांचं शीर कापून हत्या करणं हे अत्यंत निंदनीय कृत्य आहे। या कृत्याला माफी नाही, असं जनरल बिक्रम सिंग यांनी पाकिस्तानला खडसावलंय। भारतानं शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलेलं नाही, पाकिस्तानने केलेल्या फायरिंगला भारतानं जशास तसं उत्तर दिलंय, असं बिक्रम सिंग म्हणाले। भारतीय लष्कर शहीदांच्या कुटुंबियांसोबत असल्याची ग्वाही देखील त्यांनी दिली। I have given very clear directions in this regard to the Northern Army Commander that we need to maintain and retain model ascendancy at all costs. We got to retaliate to provocation, to firing in a measured manner and for effect. We will uphold the ceasefire as long as the adversary upholds it. But we shall not be passive to being fired at. And therefore, when we are fired at, when we are provoked, we shall respond immediately, and also to acts of this kind, the heinous act which was committed on the 8th in Mendes sector. We reserve the right to retaliate at the time and place of choosing. And from the point of view of aggressiveness and offensiveness, as I said earlier, I expect my commanders in the face of provocation and firing to be aggressive and offensive. And therefore, moral ascendancy implies that they understand they are doing a great job, and they must understand that the army hierarchy is standing behind them. मेंधार मधल्या प्रकाराबाबत पाकिस्तान भारतावर आरोप करून कांगावा करतंय। पाकिस्तानने ही कारवाई नियोजित करूनच केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय। See the sequence of events, it very clearly emerges that it was a pre-planned activity. They blame us for this operation on the 6th night. On the 7th morning, their DGMO calls up our DGMO and he calls for a DGMO talk, which of course manifested on the 7th. They pass on a démarche to our diplomat, to our High Commissioner in Islamabad on the 7th. They launch a media campaign trying to portray us in poor light and saying that we have launched the operation on 6th. And within about 50 hours, they launched this operation. Now, ladies and gentlemen, such operations require time for planning and execution. The execution very fact is taking place, but this kind of operation requires detailed reconnaissance. And they are blaming us for this in Uri area. The operation has been launched south of Pir Panjal in Mender area. In other words, their troops were poised for this operation. पाकिस्तान विरुद्ध आम्हाला इतरही पर्यायांचा विचार करावा लागेल, असं एअर चीफ मार्शल ब्राउनी काही दिवसापूर्वी म्हणाले होते। त्यानंतर आज बिक्रम सिंग यांनीही पाकिस्तानचा खोटाडेपणा उघड केलाय। त्यामुळे भारतीय सैन्य दल पाकिस्तानबाबत सौम्य भूमिका घ्यायला तयार नाही, हेच स्पष्ट झालंय। तुर्तास तरी पाकला भारतीय सैन्य दलांनी फक्त इशारा दिलाय, त्याची गंभीरता पाकनं वेळीच समजायला हवी। ब्युरो रिपोर्ट, साम TV।